hermosa, gente maravillosa. Gracias por estar aquí de nuevo. Es lunes. Estamos en lunes de Conciencia Fitness. Perdón, estoy muy emocionada por este programa porque traigo una invitada. Wow. Bueno, estarán dos invitadas aquí conmigo. Ay, estoy, de verdad, esto es grandioso. Van a disfrutar mucho de esta entrevista, de esta presencia. Y pues, sin más, ya vieron previamente el video de la entrada. Entonces, pues, sin más, aquí les presento a la Gran Máster desde Italia, Lenka Matasova. Welcome. You're thank welcome, you Master. very much. Muchas gracias. Okay. Thank you very much for this invitation. I am really, very happy to be here with you, to be here with Marisan. Estoy muy feliz de haber estado aquí por esta invitación, de estar contigo, Marisan. Thank you. En esta entrevista quiero presentarles, también por eso es muy emotiva esta entrevista. Miren, ya estoy, gente, estoy de verdad bien emocionada. Sí, es muy emotiva para mí esta entrevista porque también aquí me está acompañando y me siento muy orgullosa. Mi hermanita, ella es Nere Hernández. Ella es licenciada en idiomas y pues nos está haciendo el favor de traducir, ser la traductora para esta entrevista. Sí, muchas gracias, un placer y pues a darle. Es grandioso porque estamos desde Italia, Monterrey, Tampico. Entonces, wow, lo que hace, la magia que hace una interconexión, ¿verdad? Pues bueno, Master Lenka, voy a leer un poquito de tu trayectoria, porque es grande tu trayectoria. Voy a leer un poquito de lo que es tu trayectoria. She's going to read some of your career. As it's bigger, she's going to read just a few lines, okay? Listo. Bueno, para ustedes, mi gente hermosa, les comparto que la Master Lenka, ella es Master Trainer, formador en CSEN. Me voy a poner mis lentes porque me quiero hacer la valiente, pero pues no puedo todavía, ¿verdad? Ya no puedo. Ahí voy. Comiato Provinciale. Ella es también consultant fitness expert en Healthy Me. Fundadora en Be Creative. Fundadora en YouTube, canal de YouTube. Es también, ella trabajó como Master Trainer, formatore en alta formazione. Trabajó como Master Trainer, formatore en USA Acli Roma. Trabajó como presentadora en Fitness Events. Me van a disculpar mi pronunciación, ¿verdad? No soy muy buena para esto, ya lo vieron, pero bueno. She says she's not good with pronunciation. Entonces, Master, háblanos, ¿cuánto tiempo tienes tú en este mundo del fitness? Okay, Lenka, Mariana is asking, how long have you been in this world about the fitness? I don't remember, maybe 25 years, 27 years, something Desde que like no recuerdo, this. tiene aproximadamente 25 años en esto. It has been a long time. Ha sido mucho tiempo. People say, no, it's not possible because it means that you started when you were a small child. Dice que la gente no le cree porque debió haber empezado cuando era una niña pequeña. But the truth is that I am not so young as they think I am. Pero la verdad es que no soy tan joven como ellos me ven. ¿Podemos hablar de edades?
Can we speak about ages? 48. No. No. No, I I can, think I no. can. 48 Stop. years. No. Okay, dijo que sí, que tiene 48, you say? Mhm. 48 años. Ay, tú eres más grande. Oh my God. And Yo- as I always say, the age is only a number. Como siempre digo, la edad es solamente un número. pero yo hoy me siento mucho más grande. But today she feels older. Actually, she's older. Bien. Segunda pregunta, la voy a decir en español y tú la traduces, Nere. Sí. Sabemos que la pandemia por COVID fue una situación muy difícil para todos, pero tú no paraste. ¿Esta experiencia te llevó a ser más creativa en tus entrenamientos? We know this COVID pandemic was a hard time for all, but you keep going on. Was this taking you to be more creative in your trainings? Surely it helped me a lot, because I was creative also before, but when everything happened, I realized that people needed more ideas, and also they didn't have equipment from the gym. Fue muy, le ayudó bastantísimo. Ahí es cuando ella se dio cuenta que la gente necesita ideas creativas, más cuando estás sin equipo y ahí tienes que usar otras cosas. So the only thing I could do was to use equipment that everyone had at home. Así que lo único que se me ocurrió es cosas que la gente tiene en su casa. So I continued teaching. I taught classic classes, but with different equipment. And Así que that was, and I think that was the beginning of what happened then. Y ella continuó tomando las clases normales como cualquier otra clase, solamente que haciendo el cambio con cosas que estaban ahí, y así así ha continuado últimamente. That's what a lot of instructors, normal people, but a lot of instructors appreciated, and they saw that they could do usual workouts, but in different ways, because connecting or putting together some kind of workout with equipment that is not usual for that workout, it became something like, wow, I love it. Muchos entrenadores le agradecieron y también gente normal le agradeció por estas nuevas ideas que fue dando, ya que se dieron cuenta y observaron que cosas que nunca se habían imaginado que podían utilizar en la casa hicieran un gran trabajo. And they realized that they were tired because the workout was serious, but they were very satisfied, and they finished with smiles. And after every class, I received messages and feedback like, it was fantastic, but it was a classic workout. But maybe the way and the equipment I used was something that they appreciated and enjoyed a lot. So, y de hecho recibí muchos comentarios agradeciéndolo porque a pesar de que eran cosas que no estaban acostumbrados a utilizar, ellos realmente terminaban el entrenamiento, el workout de entrenamiento con una sonrisa, y la verdad es que se dan cuenta cómo es lo que los terminaban. Y entonces, and in fact, people joined and continued joining the classes because they trained hard, but for them it was funny. It's when we say funny, it seems like we imagine like we do
we dance or we do Zumba or something, okay? Those kind of classes, they are funny. No, it was not funny in that way. It was their way of being funny. And I don't think that it was really funny, but they enjoyed. Recibí muchos mensajes con agradeciendo esto, diciendo que se divertían mucho y de hecho se notó que se divertían porque si bien todo lo que hacían era diferente y en sí es difícil decir que fue divertido porque no es como cuando vas al Zumba o cuando vas al baile o cuando es algo así, sino es funny o es divertido en su manera específica de ellos, de cómo se dieron cuenta de lo que están haciendo en el workout o en el entrenamiento. ¿Okay? Hasta con zapatos entrenamos, Master. Tú me Even with motivaste shoes, they mucho. train. Even with shoes, they train. You were the inspiration for them. Actually. Yes, because when I realized that only few people had steps and there was no another functional equipment, and everyone did body weight, body weight is the best workout ever. But if you do it every day, body weight, at the end, you don't. It's like it's not funny anymore. Okay, you need to. What happened was that as people were closed at home, and they were sad and they were angry and everything. I just wanted them to not to think about the situation, and for that 1 hour, they had to do something for their bodies, but something really intense, but in a way that they forgot and they enjoyed. And I started to use like a case of waters, towels, paper ball, sticks from brooms, and cushions, anything I could find at home. And they really enjoyed. Then Pues básicamente lo que se trataba es que ellos, a veces había la gente con esta pandemia que estaban encerrados y estaban tristes, entonces ella busqué la manera de hacer, de que se olvidaran de esto, que no pensaran hacer algo con su cuerpo pero que fuese intenso, que los hiciera olvidar por un momento esa tristeza. Y lo que encontré había gente que no tenía nada para trabajar, solamente sus zapatos, entonces usé tablas, usé varillas, usé botes de shoes. agua, zapatos, Muy cierto. para hacer algo diferente. Y entonces, And then when everything ended, that creativity remained in the heads of my instructors or of instructors that followed me. So all those instructors that followed my classes, they continued to use the same way. Of course, maybe not so often, maybe not pillows, but now if they they didn't consider chairs, or they didn't consider sticks, or they didn't consider towels before, and now they work out with those equipment, and people can see that workouts can be also kind of entertainment. They feel that it's like, oh, it's end of the class. Entonces, con esto ellos siguieron impulsando su creatividad. Los instructores se siguieron conectando a la red. Continuaron utilizando de la misma manera las cosas que tenían a su mano, las botellas, las almohadas,
las toallas, etcétera, pero no consideraron las sillas o algún otro tipo de equipo para hacer lo que es el training. Entonces, tenían que encontrar la manera de continuar, que sea algo entretenido, algo dinámico. Y pues bueno, o sea, terminaron utilizando esto y continue. And the another thing is that before they always said, oh, I can't do this kind of class because our gym doesn't have this equipment. There's nothing inside. We have no steps. We have no dumbbells. And now they can see that they can do anything they want. No steps, no dumbbells. Okay. Tell people to bring 2 bottles of water, or tell them everyone has a towel when they go to the gym, or use what Balloons. else? Balloons. Balloons, for example. Okay, one bag of balloons costs €2, and you can do a lot of classes with them. Yes, you are right. So now they don't say I can't, because they know that they can. Y de hecho, cuando la clase iba por terminar, era como que, pues bueno, otra vez lo que ellos querían, lo que ella quería evitar es que, lo que quiero evitar es que ellos piensen que hay lo mismo de todas las clases. Entonces empezaron a utilizar, se dieron cuenta que no necesitan el gimnasio porque no necesitas los steps, no necesitas los aparatos, puedes usar cualquier cosa, solamente la gente pídele que lleve 2 botellas de agua, que lleven los globos, que usen lo que tengan a la mano para poder ejercitarse y continuar, y que pueden terminar su workout sin necesidad de esto, de tener un aparato que tienes ya en el gimnasio. For example, the last class I showed them was a summer edition of kettlebell, and it was a workout, complete workout, functional workout on the beach, so on the sand, with kettlebell, but not the classic kettlebell. The kettlebell was a bag, plastic bag, with sand inside, and I used it as a classic kettlebell, doing exercises, functional exercises, serious exercises, but it's really, really funny to use that kind of kettlebell on the beach in the group or individual. I showed them also how to create groups and move the group, or if you have individual trainings, you can train on the beach with kettlebell. For example, this is the last example. Ok, un ejemplo de ello es, por ejemplo, en una clase que tuve durante la edición de verano, quise hacer un entrenamiento funcional en la arena, en la playa, entonces utilicé un kettlebell. ¿Qué es un kettlebell? Kettlebell, yes, kettlebell. Es una, La pesa ok, llenándola de arena y haciéndolo, pues ahora sí que usándolo en la playa, hecho ahí, que lo podían usar en equipos, lo podían usar individual y funcionó. The classic kettlebell is heavy, and it's from what's the material? What's the material of kettlebell? ¿Cuál es el material de los kettlebells? Pues es que no entiendo, ella como, para mí el kettlebell es la pesa rusa. Sí, yes, justo. La pesa rusa, maybe it's iron. Yes, iron, exactly, Iron, exactly. okay. But my kettlebell Acero, for the acero. beach was made para of la plastic bag fue de with hecho the de plástico sand inside. lleno de arena. Sí. Ya. Yeah. Nice. Yo quiero decirle que yo la conocí mucho antes de la pandemia, mucho antes la conocí con el step funcional, pero cuando la veo en pandemia, haciendo todo lo que ahorita está diciendo, entendí y comprendí que, como dice, no se necesita un gimnasio para poder entrenar bien en casa. She's saying that actually she know you before the pandemic, when you were with the step functional, or the functional step,
And after over the pandemic, she continues watching your videos, and she understands at that point that she doesn't need anything from the gym. She, with all the basic things that you have at home, you can work out. You can have your own gym at home. Exactly. In fact, I saw Marisan teaching online, and she was fantastic. She was really fantastic. De hecho, yo vi a Marisán en línea, en vivo, entrenando, y fue fantástico. Simplemente maravilloso. Thank Yes, you. because she was not only she wasn't copying. She was using the equipment for her workouts. Workouts were her. She just saw the idea, and she could use that idea. And that's what I also teach my instructors. You can copy, but you must know what you are copying, what you are doing. But when you see something, okay, my or someone else, try to activate your creativity, because one idea brings another idea. It's what happens to me when I see, for example, equipment that I have never thought about before. Maybe I can see 2 exercises, but while looking at those exercises, I just have other 10 ideas how to use it. Maybe sometimes it's enough only one small idea, and then you can create your world, okay? And that's what I always say. Okay, you can copy me. Why not? I'm here for that. But don't do it without knowing what you are doing, and then use it for your ideas. Use it for your workouts. Yo la vi no copiando realmente, sino tomando como que el fundamento y se vio que era su entrenamiento, era de ella. Ella solamente vio las ideas, las desarrolló y las creó. Y yo impulso a que los entrenadores hagan eso. Pueden copiarme, pueden copiar de cualquier persona, no necesariamente de mí, siempre y cuando desarrollen su creatividad, siempre y cuando sepan el porqué del ejercicio y hacia dónde va. Yo puedo ver 1 o 2 ejercicios utilizando algún instrumento que no conozca, que nunca se me hubiese ocurrido, y de ahí yo me puedo basar en hacer algo muy diferente a mi estilo. Y de igual manera, aliento a que está bien, cópiame, para eso estoy, para que me copien, para que hagan lo que yo estoy haciendo, siempre y cuando ustedes hagan cosas grandiosas a partir de su creatividad. Sí, realmente lo que la máster nos está diciendo es verdad. Yo durante pandemia seguí mucho sus pasos, pero yo trataba de hacer, ella fue mi inspiración para mis entrenamientos, no copiando, y siempre inspirándome en ella. Y hubo muchas veces en las que yo le preguntaba si mi trabajo estaba bien, y entonces ella algunas veces me llegó a corregir. She's saying that actually she was watching your videos, learning from you, and not always copying you, but always being the inspiration. And sometimes she asks you if it's okay what she's doing, and that's the reason why she continues seeing your video, watching your videos, and also you are the inspiration for her. Okay. Now I can see when people, I can always see when people only copy or when they use their creativity. What I often say is that our instructors or my instructors, they can do the classic workouts, but they can do also creative workouts. A lot of formation school, they teach people how to do
what to do, and they don't give them any other idea or any other freedom to do the class. To be precise, like when I see some classes on web, okay, I see, okay, that instructor studied that school, or another one, I know where he learned the class. Why? Because they are all the same. They are all the same. They do the same things, the same sequences, the same exercises. And imagine if you have to teach people that are with you for years. I think there's no more motivation, because they can't. They do always. I don't say always the same thing, but yes, it's like the same class. Okay, I exchange some exercise, but it's the same. Mike, when you see, and they have like a stamp, okay? They are all the same. They are all the same. When you see my instructors, you can see that all of them are different. All of them are different. There are no the same bases, no the same variations, because they know that the workout it's there, and the mind, the brain is there. So they never, nobody will say she or he is from Be Creative only because it's too creative. Okay, they can say maybe they are Be Creative Fitness because it's so creative, the class, but not because it's the same, because it's the same. He visto a gente copiar y he visto gente creativa. He checado en la web cuando es un entrenamiento clásico contra uno creativo. ¿Por qué? Porque muchas veces aplican el cómo, el qué y en el lugar, y no tienen esa libertad de hacer algo diferente. Entonces, pues para ser un poquito más exacta con esto, cuando yo veo las clases en web y me doy cuenta de la persona, del instructor, puedo decirte, este instructor estuvo en esta escuela, este instructor está en otra escuela. ¿Por qué? Claro. Porque las clases son las mismas. Pueden pasar años y puede ser la misma. Es como si fuera un copy-paste o un stamp, un sello cada vez que ves la misma clase. Sí cambiaron uno que otro ejercicio, pero siguen atándose a lo que ellos aprendieron en las escuelas. En cambio, cuando ves a mis entrenadores, es muy diferente, porque ellos son bien creativos, hacen cosas diferentes, hacen cosas muy, muy novedosas. Entonces, ahí se nota la diferencia cuando te gusta lo que estás haciendo también. Nunca es lo mismo con los entrenadores de Be Creative. Nunca es lo mismo. She said that with the trainers of Be Creative, never is the same. Always is Yes. different. Exactly. They are, if you see 10 workouts, okay, the same kind, okay, the same circuit, or the same 10 instructors, they will be all different. They will have all the different bases, different way of teaching, different exercises, different variation. Then when you analyze those classes, you will see that they maintain all the rules they need to, that it's easy, yes, it's easy to follow, that it's fluid. So the rules for that class are maintained for all of 10, but every class will be different. De hecho, sí, es muy cierto, es muy exacto. De 10 entrenadores que ves con mis workouts, todos son diferentes, ninguno es igual. Incluso la forma de dar la clase, en cómo se está enseñando, es muy, muy diferente. Tú puedes tomar 10 de mis entrenadores y nunca va a ser lo mismo. En cambio, con otros, tomas a los mismos 10, ellos están aferrados y pegados a las reglas que existen, mantienen las mismas clases, los mismos ejercicios, las mismas rutinas. Entonces sí es muy, muy diferente cuando ves a alguien que ha estado trabajando conmigo. Yes. Master, es por eso la creatividad es muy importante y es por eso que yo quise hacerte esta entrevista.
Ahora yo te quiero preguntar. Dile, Nere. So that's the reason why I wanted to interview because of the creativity you always show it in your videos. And I want to ask you the following. ¿Vale? Para ti, ¿qué es lo más importante para que un entrenamiento sea beneficioso y seguro? From your point of view, what is the most important in a safety and beneficial training? Okay, the first of all, before you activate your creativity, okay, you need to be you need to know the kind of trainings. Okay, it's not only I take a paper ball and I think of one exercise and I put it somehow. Okay, the first of all, you need to have you need to know the workout. Okay, so the kind of workout, what is it? Metabolic? Is it circuit? Is it strength workout? Is it workout for mobility and flexibility? Okay, I'm not a fan of mixing everything together. I am a big fan to divide classes because of the themes and maintain the theme. So if it's metabolic, it must be metabolic. If it's strength, it must be strength. Okay. First of all, instructors should know the workout without equipment. Okay. Or with classic equipment. That's the most important thing. Then I will continue. Okay. Antes de activarte, antes de hacer cualquier cosa, tienes que saber qué tipo de entrenamiento vas a aplicar. Tienes que saber qué tipo de entrenamiento, si es metabólico, si es trans, si es de circuitos, si es cualquier, o sea, tienes que conocer el entrenamiento, porque no soy fan de mezclar entrenamientos, ¿ok? Soy fan de dividir por temas, de que a lo mejor todo este entrenamiento es metabólico, todo este entrenamiento va a ser de circuito o va a ser algo sencillo. Antes, lo más importante que tienen que saber los entrenadores es conocer el tipo de entrenamiento que van a ejecutar. Okay. And then after that, when you know how to create the workout, okay, so how to do it, you can think of equipment. Different equipment can be basic equipment, so everything we have in the gym can be creative equipment, so something that we can bring with us, or we can buy also, or we can ask people to bring with themselves. Okay, because when you know the workout well, and if you have enough creativity to use the equipment, then you can create thousands and thousands of workout. But what I can advise for safety, never bring new exercises to the class if you don't try it before. Some of them are easy, okay? Some of them maybe are also, you can use your intuition. But if you don't know well the equipment, or you have never put in together that kind of equipment with the exercise, please try it yourself. See how it works. See if it's okay, if it's safe, if there's some dangers, okay? Because dangerous things are not for us. Everything we must do that must be safe. So sometimes we can see using something, okay, and say, wow, that's beautiful, I will use it in my class. No, I will try it first, then see if it's easy to do, not only for you, but you must imagine also for your clients, and then perhaps maybe you can bring it inside. So safety means if there's some new exercise or combination of equipment, try it before.
Muy bien. Algo que es muy importante es, una vez que conozcas tu entrenamiento, entonces vas a traer lo que son los aditamentos, ¿sí? Puedes pensar en el equipo, en qué equipo vas a necesitar, si ya sea creativo, si ya sea que lo compres, si ya sea que le pidas a la gente que lo traiga. Entonces, cuando conoces el entrenamiento, puedes realmente saber cómo lo vas a trabajar. Nunca traigas algo nuevo que nunca hayas usado si no sabes cómo funciona. No le pongas equipo si no sabes cómo funciona, porque a veces se puede poner con algunas otras cosas que nunca lo has intentado y puede ser dañino, y ahí entra la seguridad. No hay que checar antes de poner un ejercicio nuevo o un aditamento nuevo, probarlo tú, si funciona contigo, si es fácil, si es seguro, que no sea peligroso. Y aquí lo más importante es la seguridad, porque a veces vemos algo en que se ve muy bonito, se ve muy hermoso, lo voy a poner en mi clase, pero no lo has intentado tú. Entonces, mi recomendación es, si quieres tratar algo nuevo, primero trátalo tú, que sea algo fácil, que sea sencillo, que tú ya lo hayas probado, y ya después ves si aplica o no el aplicarlo en tus clases. Claro, Okay. I I will tell only one example, for example, ball, okay? You can have a balloon, you can have a paper ball, you can have a softball, you can have a football, you can have a medicine ball. All of those balls are completely different for your workouts. And that's why you should try exercises, especially when you use one kind of ball for whole class, okay? Because it's not the same using balloon, it's not the same using softball, it's not the same using heavier ball or medicine ball. Algún ejemplo que te puedo poner de esto es una pelota. ¿Por qué? Porque tenemos pelotas de fútbol, pelotas de básquetbol, globos, o Tennis tenemos ball. pelotas de tenis, y todos son diferentes. No tienen el mismo material, no le puedes pedir a todos que hagan lo mismo con diferentes pelotas. ¿Por qué? Porque son diferentes materiales. Entonces, no es lo mismo usar una pelota de tenis que usar una pelota de fútbol. Es muy diferente cómo se aplicaría el ejercicio, y ahí hay que buscar la seguridad. Claro, Okay. claro. Uh-huh. Hablar contigo, Master, necesitaría no sé cuántos programas para hablar contigo de tantas cosas importantes que tú nos puedes aportar. Pero quiero hacerte la siguiente pregunta. Okay, talking to you, it will take me a lot of programs because you have a lot to bring us, a lot of teachers on us, and well, we learn about a lot about you. But we have, I have the next question. ¿Cuál es? Yo quisiera que nos dieras 3 consejos que tú consideres lo más importante para que los que damos clases tomemos en cuenta. Could you give us 3 advices that you consider important for the trainers like us? Okay, so the first one is never stop learning, studying, and motivating yourself, also from your colleagues, from your friends, from also from web. Okay, doesn't matter. But never stop studying, so you know what others do, and you know if you can do it or you can't. Okay, because if you don't know the basic rules, you can't say it's good or not, and that's important. And even if you did a lot of courses in your life, doesn't matter that you can
that it's nothing else to learn. Okay, why I say this? Because I have with me instructors that have been teaching for 20 years, maybe 25, something like this. They could say, because a lot of instructors say, I have nothing to learn anymore because I did so many courses. And you should see how happy are those instructors, my instructors, because they can go ahead even after 20 years, because I taught them that even if you find only one idea, only one, from that one idea, you can have 10 others yours, okay, your own. And that's what also, and especially after 20 years of your profession, when everything seems that it's the same, okay, because it happens very often. The how to go ahead is to motivate yourself to stay with other people that want to be motivated, or they motivate, and don't stop do formations. That's the first important thing. Ok. Punto número 1, o el primero, nunca dejes de aprender, de estudiar, de motivarte, de amigos, de colegas, de la gente, de la web, de donde sea, no importa de dónde sea. Si ya sabes lo básico, como quieras, sigue estudiando, sigue aprendiendo, porque podrás hacer cursos por el resto de tu vida, siempre vas a hacer cursos. Sin embargo, esa parte de esa curiosidad de seguir aprendiendo, nunca la pierdas. Porque he conocido profesores que tienen 20 años enseñando y aún así dicen ellos que ya lo saben todo después de 20 años, pero también tengo instructores que a pesar de tener 20 años de experiencia, siguen aprendiendo, siguen haciendo lo que les gusta, se les ve más feliz porque van innovando, van cambiando. Muy cierto. Entonces, el primer consejo es ese, nunca dejes de aprender. And I can add, don't always the first, don't isolate yourself. Because very often I see instructors like, I know enough, I will teach in my gym, and they forget that there are other teachers, other colleagues, other instructors, and they isolate themselves. Nunca, otra cosa, hablando también de ese mismo consejo, es nunca te aísles, porque cuando ya saben su rutina, cuando ya saben su clase, se olvidan de los demás y solamente se enfocan en lo que ya saben. No te aísles, hay muchos maestros alrededor, se olvidan que hay mucho de dónde aprender. Entonces, hay mucho de dónde compartir. Okay? Another thing is be curious. Be curious, and not only about the things that you do, actually, but also those that you don't do, because only in that way you can find something new for your profession. So, example, I can give you a lot of examples. 2 years ago, instructors had to choose the class they wanted to attend. Okay, they paid for it, not a lot, a little bit, but they paid. So what happened? They paid for the classes they usually do to have new ideas, and they didn't buy those different classes because they had no courage, because they were not curious. Now I changed the system. Now they are inside of this academy I opened 4 months ago, and they can see any class that is inside. They don't have to choose, okay? They are inside, and anything I put inside, they can see. You can't imagine how many of them wrote me, oh, how many classes I didn't join because
I didn't think that they were so interesting. And they're like, open their mind. And now they can see that softball can be used in that way, that stick is interesting, that there's also another equipment used in some other way. Very nice, interesting, funny, and functional. And they say, oh, now I really regret that I didn't buy or that I didn't join that classes, but they were not curious. And this is another thing I always say, be curious, not only about the masterclass, but also about anything that is connected with your profession. Like we always organize webinars for how to treat people with knee pain or people with problems, medical problems. We are not doctors. But when people come, we know what to do, or what we can't do with them, because a lot of instructors don't know it. They maybe say, "Oh, don't worry, come, I can." No, we are not doctors. Okay, so anything that is connected, like also I do a lot of interview with like something about virtual fitness, something about bodybuilding or fitness group, or something about people, about women, pregnant women, because you should know all those things. So be curious. El siguiente que les puedo dar es ser curiosos, ¿sí? Pero no solamente ser curiosos en lo que sabes, sino también en lo que no sabes. Hay que ser curiosos. Un ejemplo, te puedo dar muchos, pero un ejemplo es cuando tienes a una clase y les das a escoger un curso. Muchas veces escogen siempre el mismo y el mismo y el mismo porque no tienen esa curiosidad de ver qué hay de más. Entonces, lo que hago yo en la academia que acabo de abrir hace 3, 4 meses es, cuando ya estás adentro, yo elijo, o sea, pongo todas las clases. Y he recibido muchos comentarios sobre, jamás me imaginé que esta clase fuera de esta manera. Jamás pude pensar que podría ser tan divertido hacerlo de esta manera, utilizar estos aparatos, estos instrumentos. Entonces ellos abren su mente a algo diferente y he recibido también comentarios donde me dicen que están muy arrepentidos de no haber tomado las otras clases cuando era de elegir, cuando era por elección. Entonces es muy divertido, es funcional, es creativo, es diferente. También es muy importante conocer otros tipos de entrenamientos porque pues no somos doctores, entonces no sabemos diagnosticar algo, pero sí podemos trabajar con gente que tenga algún problema, puede ser alguien que sea problemas de salud o alguien, incluso con las mujeres embarazadas, hay que saber cómo trabajar con estas personas. Definitivamente. ¿Sí? Es por eso hay que ser curiosos al momento de hacer nuestras clases. Eso es lo remarco, ser curiosos. Wow. Number 3. Okay, the third one. Let me think. Number three. I'm thinking about my instructors. What can be the third advice? Maybe I would turn back to condivisione, to it's connected a little bit with the first. I think that I can see it. I don't know if there, but in Italy, that instructors are pretty selfish, and they have their egos, and they are like I am the best, and I don't. And they don't collaborate.
very easily. It seems like they think that other instructors are like concurrency, but this is our world, and it's like we are on the same boat. No, we are there. This is our we do the same job. We have the same passion. We have the same love. Always I say this because I have always a lot of examples. In this academy, there's a part of the academy is a group that was born at the beginning of the pandemic, and you can't imagine how friends they are. They are from all Italy. How nice it is when we meet in some meeting, in some convention. We hug, we kiss, we smile together. It's like a big family. If one instructor sees another instructor's nice class, we'll tell her or tell him how nice it is, and they pause their work so others can. That's really, really beautiful to know that they are not your concurrency. I don't know if it's the right word, but they are your friends. So community, and I would desire more friendships in this world. Okay. Lo que yo puedo decir ahorita, no sé cómo decirlo, concurrencia, pero hay muchos entrenadores que son muy egocéntricos, que son muy envidiosos, que no colaboran, que no concuerdan. Sin embargo, pues estamos en el mismo mundo, en este mundo, que me imagino que está hablando del fitness. Estamos en el mismo bote, es el mismo trabajo, es la misma pasión. Y pues es muy bonito cuando en las academias, cuando recién empezó la pandemia, te encontrabas con todos y todos se saludaban, y el beso y el abrazo, y aunque no fuera alguien con el que normalmente estabas, al final del día era bonito ver cómo, aunque no fueran de tu equipo, había esa amistad. Entonces, es bien importante que se vuelvan amigos, que sea algo que estén juntos, que estén unidos, y que toda esta comunidad se vuelva amigable, que sean amables con ustedes, que trabajen en equipo. Our world would need more collaboration. Sobre todo necesitaríamos más colaboración. Claro. Okay. Yo quiero decirte, Master, que algo de lo que también admiro mucho de ti, y por eso trabajé mucho para lograr esta entrevista, es la admiración que tengo hacia ti, precisamente por ser una persona demasiado sencilla y humilde. Eres una persona que siempre tiene los pies bien puestos sobre la tierra y estás dispuesta a siempre dar, a transmitir, dar cosas buenas, transmitir energía bonita. Por eso quería yo esta entrevista, para que toda la gente, hay mucha gente que te conoce, pero la gente que no te conoce sepa por qué yo admiro y quiero mucho a Lenka Matasova. Okay. I need to tell you that actually I admire you. And the most important thing is I work hard to have this interview because I admire you. You are a person humble. You are a person very conscious and with the feet on the earth. Because you transmit a good vibe, good energy, a beautiful energy. And actually, I know there are a lot of people that know you, but also I wanted that other people that didn't know you
know you why I admire you, because you always work hard. You always be very transparent. And that's the thing that I more admire of you. Thank you, Marison. Thank you very much. Seguramente nos están haciendo muchas preguntas, nos harán muchas preguntas y yo sé que tú vas a estar al pendiente para contestar cada una de las preguntas que te vayan a hacer. So maybe they will ask you a lot of questions, and I'm pretty sure that you will be aware of these questions in order to provide an answer. Tomás? Yes, 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 of course. Okay. ¿Con qué te despides, Master hermosa? What will be your goodbye at this point? I will answer all the questions you have. And I didn't speak a lot about the techniques, okay? Today I was here just to speak about instructors and about creativity and about our job, but from external, not as a techniques. If you need anything else, I'm here. Okay. Voy a contestar todas las preguntas. Estoy aquí no precisamente para hablar de técnicas, estoy aquí para hablar de los instructores, de cómo funciona este mundo, de todo lo que hay. Si necesitas algo más, dime y con mucho gusto. ¿Ok? Claro que sí, yo pienso que más adelante habrá alguna otra entrevista, porque te vuelvo a repetir, hablar contigo es hablar de cosas muy, muy importantes que nos aportan mucho, Master. Thank you so much. And actually, I'm pretty sure that there will be another opportunity to talk, because I know that talking to you is something that we need to know. And talking to you there are a lot of things that I wanted to tell you, and you can teach us a lot. Okay? With pleasure. Also, because I must say that I noticed now I can't see a lot because all instructors came back to the gym, so I can't see. But during the pandemic, it was a bad period for a lot of people, but there were some positive things. And during the pandemic, I noticed that all instructors from all over the world in some way improved their mode of teaching. And I could see instructors, for example, of step choreography that weren't very modern, okay, in the didactics at the beginning, and I could see the same people after 2 years, like, wow. It was motivation for me. And it was like, whoa, what's changed? A lot of people from your side, I mean, from your country, and so yes, it was a bad period, not so bad. Ok, básicamente aquí claro que sí, porque yo llegué a ver, bueno, actualmente no lo he llegado a ver porque ya todos regresaron a los gimnasios, pero cuando empezó la pandemia noté, había mucha gente que fue un periodo muy, muy triste, fue muy, muy fuerte para algunas personas. Sin embargo, los vi a muchos entrenadores y a mucha gente haciendo algo diferente, agarrando, por ejemplo, lo que se me viene a la mente son las varas, los palos para entrenar. Y la verdad es que tuve oportunidad de verlos cómo fueron evolucionando. Después de 2 años me quedo de que, wow, todo lo que vimos. Y de hecho me he dado cuenta que es mucha gente de su lado, de donde ustedes están, donde pasó esto. Sí, así es. Okay. Bueno, voy a empezar a despedir el programa. Okay. She's going to end the program, okay? Claro, agradeciéndote, Master Lenka, por tu tiempo, porque sabemos que hay 8 horas de diferencia de un día a otro, y aquí estás. Muchas, muchas gracias. Lo agradezco con el alma. Gracias.
Thank you for thinking of me, for being with me, for asking me all those things, because when I talk about what I do, I'm the happiest person in the world, because this is it's not my job. I have never said I'm going to the work. I always said I'm going to the gym. That's my children say, but you don't work. You don't have a job. No, I don't have a job. So I would speak hours and hours about what I do. Muchas gracias realmente por pensar en mí, por haberme elegido, por haber hecho esto. La verdad es de que yo puedo pasar horas hablando de esto y no lo veo como un trabajo, lo veo como algo que me gusta. De hecho, mis hijos me dicen de que tú no trabajas, tú realmente estás divirtiéndote, Bien. no es un trabajo como tal. Y yo podría pasar mucho tiempo hablando de esto que me encanta. ¿Okay? Thank you, Master. Quiero agradecer también, Nere, muchísimas gracias. De verdad, para mí, tú me ayudas a cumplir un sueño, tú lo sabes, eres mi hermana, sabes que lo que significa Lenka para mí, Lenka es algo muy, muy grande por mí. Gracias, hermanita mía, gracias por estar aquí, por ayudarme a poderme conectar con la máster. Muchas gracias por servirnos como traductora. Estuviste genial, estoy muy orgullosa de ti. Muchas gracias. Y yo me despido de ustedes, gente bonita. Les traje a Lenka Matasova desde Italia, la gran Lenka Matasova. Agradezco al profesor Moisés Gallardo, director de la Academia FUNTRA, así como al profesor Rodrigo Gallardo, director de Netflix TV Internacional. Gracias por hacer posible la realización de este programa. Me despido de ustedes diciéndoles que la mejor conciencia es la que te funciona emocionalmente. Nos vemos hasta pronto. Master. Gracias. Thank you to your sister also. Thank you very much. She was really, really good. Thank you. Mwah. I love you. Thank you.